Yes, good evening to all. Welcome to my channel. So due to some technical problems late అయింది. So I hope you all are waiting for a long time. ఎవరు అప్పుడే డిస్లైక్ కూడా కొట్టేశారు. Yes. So multiple choice questions ma. So in the chapter structure of atom. సో మీ నేమ్ కింద ఉన్నటువంటి ఫార్మాట్లో మీరు ఎంటర్ చేయాలి ఆన్సర్స్ అనేటటువంటి మీ నేమ్తో పాటు. సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్. సో మీరు మీ నేమ్ జస్ట్ క్వశ్చన్ నంబరు తర్వాత ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మా, ఏ క్వాంటిటీ విచ్ ఆక్యుపైస్ సమ్ స్పేస్ అండ్ హ్యావ్ సమ్ వెయిట్ ఈస్ కాల్డ్. సో మీకు స్క్రీన్ విజిబుల్ అవుతుందమ్మా? ఈజ్ స్క్రీన్ విజిబుల్ టు యూ ఆల్? సో అందరికీ స్క్రీన్ విజిబుల్ గానే ఉందా? So a quantity which occupies some space and have some weight. So దాన్ని ఏమంటాం? మాలిక్యూల్ అంటామా, ఆటం అంటామా, ఎలిమెంట్ అంటామా, లేదు మ్యాటర్ అంటామా? సో వాట్ వి కాల్ దిస్? A quantity that which occupies some space and have some mass. A molecule, B atom, C element, D matter. I got answer from Harsha. So please click on like button and then type your answers. So Bharat Sifali, I think so. Razak, Reddy Bhavana. So a quantity which occupies some space and have some weight. సో స్పేస్ ఉండి కొద్దిగా వెయిట్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? మాలిక్యూల్ అంటామా, ఆటం అంటామా, ఎలిమెంట్ అంటామా, మ్యాటర్ అంటామా? సో నిహారిక, గీతిక, గగన, మల్లికార్జున, సుష్మిత, అలీం ఖాన్, కల్పన, అమృత. వెరీ గుడ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ పార్టిసిపేటెడ్. దివ్య, మ్యాటర్. సో it's time to reveal the answer. So quantity which occupies space and have some weight. స్పేస్ కొద్దిగా ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది, అలాగే వెయిట్ కూడా ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏమంటాం మనం? మాలిక్యూల్ అంటామా, ఆటం అంటామా, ఎలిమెంట్ అంటామా, మ్యాటర్ అంటామా? ఓకే రిహాన్, రైట్, టైప్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఎస్, యూ కెన్ ఆన్సర్ మా, ఈవెన్ 9th class students also can answer. ఎస్, ఆన్సర్ వచ్చేసి మ్యాటర్ మా. కరెక్ట్ ఆన్సరు మ్యాటర్. సో క్వాంటిటీ విచ్ ఆక్యుపై స్పేస్ అండ్ హ్యావ్ సమ్ వెయిట్ నే మనం మ్యాటర్ అని చెప్పి చెప్తాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, టీమ్ లీడర్స్ ప్లీజ్ దయచేసి మీరు ఖచ్చితంగా మీ మెంబర్స్ యొక్క పాయింట్స్ అనేటటువంటిది నోట్ చేసుకోండి. రైట్, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దినేష్, గుడ్ ఈవినింగ్, హౌ ఆర్ యూ? Next question ma, which of the following are neutral particles? Protons, neutrons, electrons, none of the above. Which of the following are neutral particles? ఏవి న్యూట్రల్ అంట? ప్రోటాన్సా, లేకపోతే న్యూట్రాన్సా, ఎలక్ట్రాన్సా, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ న్యూట్రల్ అంటే
పాజిటివ్ కాదు, నెగిటివ్ కాదు. సో ఏవి? సో తఫీమ్ సానియా. Which of the following are neutral particles? Amruta, Rehan, Kalpana, Kanchana, Harsha, Sushmita, Alim Khan, Rajak, Reddy Bhavana, Niharika, Monica, Bharat, Gagana. Very good. So neutrons, very good. Bima. Neutrons అనేటటువంటివి న్యూట్రల్ అన్నమాట. ఓకే, very good. Now coming to the next question. First atomic model was proposed by. First atomic model ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? ఎర్నెస్ట్ రుదర్ఫర్డ్, నీల్స్ బోర్, సోమర్ఫీల్డ్, జేజే థామ్సన్. ఫస్ట్ అటామిక్ మోడల్ ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? రుదర్ఫర్డా, నీల్స్ బోరా, సోమర్ఫీల్డా, జేజే థామ్సన్. ఫస్ట్ అటామిక్ మోడల్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అశోక్ కుమార్ ఆన్సర్ చేశారు. సో గ్రూప్ లీడర్స్ మీ మెంబర్స్ యొక్క పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. భరత్, అమృత, రెడ్డి భావన, కాంచన, కల్పన, రజాక్, యోగేశ్వర్, గగన, నిహారిక. సో ఫస్ట్ అటామిక్ మోడల్ ని ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు? రుదర్ఫర్డా, నీల్స్ బోరా, సోమర్ఫీల్డా, జేజే థామ్సన్. ఇతిక, తఫీమ్ సానియా, జీవని. Right now I will reveal the answer. Yes, J.J. Thomson. So J.J. Thomson first atomic model ni propose chesindedi. So very good. Sorry. Next. Electromagnetic radiations are characterized by. Electromagnetic radiations అనేటటువంటివి దేని ద్వారా క్యారెక్టరైజ్ చేయబడింది? వేవ్ లెంత్ ద్వారానా, ఫ్రీక్వెన్సీనా, లేదా వేవ్ నంబరా? ఆల్ ది అబౌవ్. అన్ని. వేవ్ లెంత్, ఫ్రీక్వెన్సీ, వేవ్ నెంబరు, ఆల్ ది అబౌవ్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ ఆర్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై. Electromagnetic radiations are characterized by. Electromagnetic radiations అనేటటువంటివి వేవ్ లెంత్, ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారానా, లేదా వేవ్ నెంబరు, ఆల్ ది అబౌవ్. సో ఇట్స్ ఆల్ ది అబౌవ్ మా. అన్ని వేవ్ లెంత్, ఫ్రీక్వెన్సీ, వేవ్ నెంబర్, దిస్ ఆల్ ఆర్ characterized by the electromagnetic radiation is characterized by wavelength, frequency, wave number, all the above. All the above. Very good. Next. Atomic theory of matter was first proposed by. So atomic theory of matter. Sorry. Atomic theory of matter ni sorry ma, some problem కొద్దిగా. అటామిక్ థియరీ ఆఫ్ మ్యాటర్ ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? జేజే థామ్సన్, జాన్ డాల్టన్, ఎర్నెస్ట్ రుదర్ఫర్డ్, సోమర్ఫీల్డ్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. అటామిక్ థియరీ ఆఫ్ మ్యాటర్ వాస్ ఫస్ట్ ప్రపోజ్డ్ బై. ఇంతకు ముందు అటామిక్ మోడల్, ఇది అటామిక్ థియరీ ఆఫ్ మ్యాటర్. సో దీన్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? జేజే థామ్సన్, జాన్ డాల్టన్, ఎర్నెస్ట్ రుదర్ఫర్డ్, సోమర్ఫీల్డ్. స్నేహ, అమృత,
Amruta, Bharat, Arjun, Reddy Bhavana, Kalpana, Gagana, Monica, Rihan, Sushmita, Rihan, Niharika, Yogeshwar, Alim Khan, Razak, Vamsi. Yes, John Dalton, ma. John Dalton is correct. Very good. Most of you typed correct only. Very good. జాన్ డాల్టన్ అటామిక్ థియరీ ఆఫ్ మ్యాటర్ ని ప్రపోజ్ చేసింది. అది అటామిక్ మోడల్ ని జేజే థామ్సన్. రైట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, జేజే థామ్సన్ డిస్కవర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్. సో ఎప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ని డిస్కవర్ చేశారు జేజే థామ్సన్? 1903లోనా, 1900, 1898, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. జేజే థామ్సన్ డిస్కవర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ 1903, 1900, 1898, none of the above. Sixth question. J.J. Thomson discovered electron in. ఎప్పుడు డిస్కవర్ చేశారు ఎలక్ట్రాన్ ని? భరత్, సుష్మిత, సారీ, కల్పన, రిహాన్, అమృత, వంశీ, గీతిక, యోగేశ్వర్, నితిన్, స్నేహలత, రెడ్డి భావన, J.J. Thomson discovered electron in. So it's option A, 1903 ma. So 1903లో డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్. సో ఏవి ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అంటాం? ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, ఆల్ ది అబోవ్. Fundamental particles of an atom. So, electrons, protons, neutrons, all the above. Which are fundamental particles? వీటిని fundamental particles అంటాం. ఎలక్ట్రాన్స్ అంటామా, ప్రోటాన్స్ అంటామా, న్యూట్రాన్స్ అంటామా, లేదా అన్నిటిని? Yes, all the above ma. అన్నిటిని మనము ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అంటాం. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, 8th one. A circular path around the nucleus in which the electron revolves is called. అంటే ఒక సర్క్యులర్ పాత్ ఎలక్ట్రాన్ అనేటటువంటిది న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని ఏమంటాం? ఆర్బిటాల్ అంటామా, ఆర్బిట్ అంటామా, ఎనర్జీ లెవెల్ అంటామా, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. A circular path around the nucleus in which the electron revolves is called. ఆర్బిటాల్ అంటామా, ఆర్బిట్ అంటామా, ఎనర్జీ లెవెల్ అంటామా, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో రిహాన్ టైప్డ్ ఫస్ట్. నెక్స్ట్, సుష్మిత, అమృత, భరత్, అలీం ఖాన్, లిఖిత, గీతిక, హర్ష, వంశీ, కుమార్ రాజా, రవి, కాంచన, నిహారిక, రజాక్, అర్జున్, మోనికా, రెడ్డి భావన, మహేష్, నంద. ఎస్, ఇట్స్ ఆర్బిట్ మా. సో ఒక సర్క్యులర్ పాత్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఎలక్ట్రాన్, దాన్నే మనము ఆర్బిట్ అంటాం. ఓకే, సో బి ఈస్ కరెక్ట్ మా, ఆర్బిట్ అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై.
ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? మ్యాక్స్ ప్లాంక్, సోమర్ఫీల్డ్, నీల్స్ బోర్, లాండే. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్. ఆప్షన్ ఏ మ్యాక్స్ ప్లాంక్, ఆప్షన్ బి సోమర్ఫీల్డ్, ఆప్షన్ సి నీల్స్ బోర్, ఆప్షన్ డి లాండే. సో మీరు క్వశ్చన్ నంబర్ని టైప్ చేయండి, జస్ట్ ఓన్లీ ఆప్షన్ పెడితే అదేదో తెలియదు. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్. సో అమృత, భరత్, రెడ్డి భావన, రీహాన్, సుష్మిత, యోగేశ్వర్, కల్పన, లిఖిత, స్నేహలత. ఎస్, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? రైట్. సో నీల్స్ బోర్. ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. నీల్స్ బోర్ ప్రపోజ్ చేశారమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆర్బిటల్ క్వాంటమ్ నంబర్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై. సో ఆర్బిటల్ క్వాంటమ్ నంబర్ ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? సో ఇంతకుముందు ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ చెప్పుకున్నాము. సో ఈ ఆర్బిటల్ క్వాంటమ్ నంబర్ ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? ఆప్షన్ ఏ సోమర్ఫీల్డ్, ఆప్షన్ బి నీల్స్ బోర్, ఆప్షన్ సి లాండే అండ్ ఆప్షన్ డి మ్యాక్స్ ప్లాంక్. ఆర్బిటల్ క్వాంటమ్ నంబర్ ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? ఆప్షన్ ఏ సోమర్ఫీల్డ్, ఆప్షన్ బి నీల్స్ బోర్, ఆప్షన్ సి లాండే అండ్ ఆప్షన్ డి మ్యాక్స్ ప్లాంక్. గీతిక, భరత్, అమృత, లిఖిత, రెడ్డి భావన, సుష్మిత, జోద, మహేష్ నంద, కల్పన, యోగేశ్వర్, నిహారిక, అర్జున్, గగన, మోనిక. వెరీ గుడ్. రైట్. ఇట్స్ సోమర్ఫీల్డ్ మా. ఆప్షన్ ఏ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఈ ఆర్బిటల్ క్వాంటమ్ నంబర్నే మనము యాంగులర్ మొమెంటం క్వాంటమ్ నంబర్ అని అంటాము, అలాగే అజిముతల్ క్వాంటమ్ నంబర్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ అనేటటువంటిది రైట్ ఆన్సర్, సోమర్ఫీల్డ్. ఎల్ హ్యాస్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్. సో ఎల్ యొక్క ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి? 0 to n, 0 to n minus 1, minus 1 to plus 1, none of the above. So L has integer values. L has integer values. L has integer values. 0 to n, 0 to n minus 1, minus 1 to plus 1, none of the above. L has integer values. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటాయి? 0 to n వరకు ఉంటాయా, 0 to n minus 1 వరకు ఉంటాయా, -1 నుంచి +1 వరకు ఉంటాయా? రైట్. ఎస్, 0 to n minus 1. ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ మా. వెరీ గుడ్. 0 to n minus 1 వరకు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద స్పిన్స్ ఇన్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నంబర్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై. స్పిన్ క్వాంటమ్ నంబర్ లో ఉన్నటువంటి స్పిన్స్ +12 -12 తో రిప్రజెంట్ చేస్తామా, -12 +12 తో రిప్రజెంట్ చేస్తామా, -1 +1, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. The spins in spin quantum number. Spin quantum number లో ఉన్నటువంటివి +12 -12, -12 +12, -1 +1, none of the above. The spins in spin quantum number. I got answer from Amrita, Rihan, Bharat, Yogeshwar, Reddy Bhavana, Sushmita, Likita, Arjun, Kalpana. Very good. So it's your answer A is correct. Very good. So +12
minus half anamata. Adi correct. Very good. Next question. NS2 configuration is called NS2 configuration ni ఏమంటాం? Aisha from NLF. Welcome ma. NS2 configuration ni ఏమంటాం? Duplet, triplet, అక్కడ T మిస్ అయింది, సారీ, octet, and then none of the above. NS2 configuration ని ఏమంటాం? డ్యూప్లెట్ అంటామా, ట్రిప్లెట్ అంటామా, ఆక్టెట్ అంటామా, నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ అంటామా? NS2 configuration. NS2 అంటే డ్యూప్లెట్టా, ట్రిప్లెట్టా, ఆక్టెట్టా? నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. సారీ, ఎస్, ఇట్స్ డ్యూప్లెట్ మా. సో NS2 అంటే 2 ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని డ్యూప్లెట్ అంటాము. 3 అంటే ట్రిప్లెట్ అలా చెప్పండి. సో 2 అన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ డ్యూప్లెట్ అనేటటువంటిది అంటాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, no two electrons in an atom can have the same, the all quantum numbers same. Sorry, అది కొద్ది మిస్టేక్ అయింది క్వశ్చన్. విచ్ ప్రిన్సిపల్? సో no two electrons in an atom can have the same quantum numbers, all the quantum numbers same అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో అది ఏ ప్రిన్సిపల్? ఆఫ్ బా ప్రిన్సిపల్, పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్, హోన్స్ రూల్, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. No two electrons in an atom can have all the same, all the quantum numbers same, all the 4 quantum numbers same. కొద్దిగా క్వశ్చన్ లో టైప్ మిస్టేక్ ఉంది. సో no two electrons in an atom can have all the quantum numbers same. ఏ ప్రిన్సిపల్ అది? ఆఫ్ బా ప్రిన్సిపల్, పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్, హోన్స్ రూల్, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. So 14th one, no two electrons in an atom can have all the quantum numbers same అని చెప్పినటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బా ప్రిన్సిపలా, పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపలా, హోన్స్ రూలా? లేదు, ఏవి కాదు. ఖచ్చితంగా ఒకటి ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ డి కాదు, ఇంకా 3లో ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇట్స్ బి. సో ఇట్స్ పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ మా. So no two electrons in an atom can have all the quantum numbers same. So if n, l, ml same, ms will be different. Okay, right. Next, the relative energy orbitals according to Moellor chart ప్రకారము ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్స్ రిలేటివ్ గా ఏది కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో ఏముంటాయి? ఇట్స్ 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, or 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 3s, 4s, 3p, 4p, 3d, 3s, 3p, 4s, 4p, 3p. It should be 3d ma. Print mistake పడింది ఆప్షన్ D లో. It's D, 3d ఉండాలి. SS tutorials Usha. Yes, good evening ma. Welcome. Good evening, Usha. So try to answer this, Usha. You just type the question number and answer, ma. For example, if your answer is A, type 15A and your name. So the relative energy orbitals according to Moellor. So it's 3s, 3p, 4s, 3d, 4p,
3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 3s, 4s, 3p, 4p, 3d, 3s, 3p, 4s, 4p, last is 3d. Okay, so which is the correct order? A. Yes, A is correct ma. సో ఫస్ట్ 3s లోకి వస్తుంది, తర్వాత 3p, తర్వాత 4s, తర్వాత 3d, తర్వాత 4p అనమాట. ఓకే, సో హాఫ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంకొక 15 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ n is equal to 3 to n is equal to 1 అంటే థర్డ్ షెల్ లో నుంచి ఫస్ట్ షెల్ లోకి జంప్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఏర్పడుతుందా, ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ ఏర్పడుతుందా, బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్ ఏర్పడుతుందా, ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఏర్పడుతుందా? సో హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి లోయర్ లెవెల్కి, సో లోయర్ నుంచి హయ్యర్ అన్నప్పుడు ఏమి, హయ్యర్ నుంచి లోయర్ అన్నప్పుడు ఏమి చెప్పుకున్నాం, ఎమిషన్, అబ్జార్ప్షన్, అది బ్యాండ్, ఇన్ఫ్రారెడ్. సో ఫర్ ద 16th one, is it absorption spectrum or emission spectrum, band spectrum or infrared spectrum? Transition of an electron from n is equal to 3 to n is equal to 1 level, it results in అంటే థర్డ్ లెవెల్లో నుంచి ఫస్ట్ లెవెల్లోకి ట్రాన్సిషన్ జరిగింది ఎలక్ట్రాన్. సో అప్పుడు అక్కడ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుందా, ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుందా, లేదు బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుందా, లేదా ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుందా? ఎమిషన్ టు ద, సో ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, 16th one, option A, absorption from Aisha. Then Rihan, Bharat, Sushmita, Kanchana, Yogeshwar, Likita, Arjun, Monica, Amruta. Kumar Raja, Kalpana, Mahesh, Nanda. What Mahesh Nanda? Is it like R like that you are typing A? Huh? Reddy Bhavana, Harsha, Tafim Sania, Alim Khan, Niharika, Snehalata, Sham, Razak, Gagana, Vamsi. Yes, it's emission spectrum. సో ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయినప్పుడు లోయర్ లెవెల్లో నుంచి హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్తుంది, ఎనర్జీ ఎమిట్ అయినప్పుడు హయ్యర్ లెవెల్లో నుంచి లోయర్ లెవెల్కి వస్తుంది, అప్పుడు ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుంది, కాబట్టి అక్కడ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది. So it's emission spectrum. Very good. Option B is correct. Few members correct guess చేశారు, right? గీతిక, స్నేహలత, తఫీమ్ సానియా టైప్ చేశారు కరెక్ట్ గా, కల్పన, అలాగే అర్జును, లిఖిత కరెక్ట్ గా టైప్ చేశారు. వెరీ గుడ్. 17th క్వశ్చన్ మా, లైన్ స్పెక్ట్రా ఈజ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్. సో లైన్ స్పెక్ట్రా అనేటటువంటిది ఓన్లీ ఆటమ్స్ విత్ ఇన్కంప్లీట్ ఎలక్ట్రానిక్ షెల్స్, లేదు ఆల్ మాలిక్యూల్స్, ఆల్ ఆటమ్స్, ఓన్లీ ఆటమ్స్ విత్ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. లైన్ స్పెక్ట్రా అనేటటువంటిది is a characteristic of only atoms with incomplete electronic shells, all molecules, all atoms, only atoms with unpaired electrons. Sorry, లైన్ స్పెక్ట్రా అనేటటువంటిది ఓన్లీ ఆటమ్స్ విత్ ఇన్కంప్లీట్ ఎలక్ట్రానిక్ షెల్స్, లేదు ఆల్ మాలిక్యూల్స్, ఆల్ ఆటమ్స్, ఓన్లీ ఆటమ్స్ విత్ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. I got answer from Bharat. Only Bharat answered. What happened to others? Thinking or searching in Google or? Line spectra is the characteristic of. So you are taking this much time means I think you are searching in book or searching in Google. Line spectra is the characteristic of. No problem. If we don't know, we can search. We can get the answer. Line spectra is the characteristic of. Oh my God.
Yes, I'm getting answers. Arjun, Sushmita, Kanchana, Geedika, Amruta, Vamsi, Kumar Raja, Likita, Mahesh Nanda, Reddy Bhavana, Snehalata, Kalpana, Kanata, Fim, Monica, Rihan, Yogeshwar, Niharika, Jeevani, Razaki. Yes, all atoms. సో అన్ని ఆటమ్స్ కి లైన్ స్పెక్ట్రా అనేటటువంటిది వర్తిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆల్ ఆటమ్స్. సో నాట్ ఓన్లీ విత్ ఇన్కంప్లీట్ ఎలక్ట్రానిక్ షెల్స్, నాట్ ఓన్లీ ఆటమ్స్ విత్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఆర్ నాట్ ఆల్ మాలిక్యూల్స్, విత్ ఆల్ ఆటమ్స్. సో ఈవెన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అలా కూడా చెప్పుకున్నాం కదా లైన్ స్పెక్ట్రా అనేటటువంటిది. ఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్, వెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ ఇన్ ద స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్, when electrons revolve in the stationary orbits, electrons ఎప్పుడు stationary orbits లో revolve అవుతాయి? They become stationary, they are gaining kinetic energy, there is increase in energy, there is no change in energy. Stationary orbits అని చెప్తున్నాం. When electrons revolve in the stationary orbits, they became stationary, they are gaining kinetic energy, there is increase in energy, there is no change in energy. ఎనర్జీలో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదా, లేదా కైనెటిక్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకుంటాయా, అవి స్టేషనరీగా ఉంటాయా, ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? వెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ ఇన్ ద స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్, eighteenth one. So I got answer from Sushmita, Mahesh Nanda, Aisha, Arjun. So when electrons revolve in the stationary orbits, when electrons revolve in the stationary orbits, they become stationary, they are gaining kinetic energy, there is increase in energy, there is no change in energy. Right. So there is no change in energy. సో స్టేషనరీగా తిరుగుతున్నాయి అన్నప్పుడు అక్కడ ఎనర్జీలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. ఓకే, సో స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ లో తిరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ ఎనర్జీ అనేటటువంటిది చేంజ్ ఉండదు అనమాట. ఓకే, ఆప్షన్ డి కరెక్ట్. ఓకే, రైట్. The n plus L value for a 3f electron is, so 3f electron ki n plus L value enta, so n value 3, f యొక్క L value ఎంత, ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 3 వస్తుందా, 7 వస్తుందా, 4 వస్తుందా, 6 వస్తుందా? The n plus L value for 3f electron, n plus L value of 3f electron, is it 3, is it 7, is it 4, is it 6? సో n అంటే ఆల్రెడీ 3 మీ దగ్గరే ఉంది, అక్కడ కనిపిస్తోంది. అండ్ ఎఫ్ యొక్క ఎల్ వాల్యూ ఎంత, దాన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 3 అవుతుందా, 7 అవుతుందా, 4 లేకపోతే 6? n plus L value. So I got answer from Rehan, Bharat, sorry, n plus L value, Mahesh Nanda, Sushmita, n plus L value. It's D ma. Option D is correct. ఎందుకంటే ఎఫ్ యొక్క వాల్యూ 3, సో 3 plus 3 6, సో 6 దాని ఆన్సరు.
n plus L value for 3f. Next, 20th one. The spectra formed due to the absorption of energy in quanta. The spectra formed due to absorption of energy in quanta is. So 20th one. The spectra formed due to absorption of energy in quanta. So ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ జరిగేటప్పుడు ఫామ్ అయ్యే స్పెక్ట్రా ఏంటి? ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్, లైన్ స్పెక్ట్రమ్, అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్, బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్. So the spectra formed due to absorption of energy in quanta. So 20th question. Emission spectrum, line spectrum, absorption spectrum, band spectrum. The spectra formed due to absorption of energy. So energy absorbed అయినప్పుడు form అయ్యే spectra. Second answer from Arjun, Shushmita, Amrita. The spectra formed due to absorption. Yes, Harsha, Redibhavana, Rihan, Niharika, Monica. Right. Yes, it's C. Correct, ma. Very good. Energy absorbed అయ్యేటప్పుడు స్పెక్ట్రా ఫామ్ అయ్యేదాన్ని అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాము. వెరీ గుడ్. అలాగే ఎమిట్ అయ్యేటప్పుడు ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్. The possible values of L and ML for n is equal to 2 for p orbital. అంటే L వాల్యూ ఎంత, ML వాల్యూ ఎంత, n is equal to 2 కి p ఆర్బిటాల్లో. n 2 అయినప్పుడు L ఎంత అవుతుంది, ML ఎంత అవుతుంది p ఆర్బిటాల్కి? L is equal to 0, ML is equal to -1, 0 plus 1. L is equal to 2, ML is equal to -1, 0 plus 1. L is equal to 1, ML is equal to -1, 0 plus 1. None of the above. So L value, ML value, n is equal to 2 అయినప్పుడు p orbital కి. 21st one. The possible values of L and ML. L value, ML value. So I got first Amrita, Kumar Raja, Harsha, Aisha, Monica, Bharat, Likita, Redibhavana, Sushmita. So C ma correct answer. CS Crazy Videos. Hello sir. Hello Gokul. How are you? C is correct ma. సో p వాల్యూ వచ్చేసి L కి 1 వస్తుంది. L 1 అయినప్పుడు ML వాల్యూ -1, 0 plus 1 వస్తుంది అనమాట. సో కాబట్టి దీనికి వచ్చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి ఆప్షన్. L is equal to 1 అవుతుంది, ML వచ్చేసి -1, 0 plus 1 అవుతుంది. అక్కడ p ఆర్బిటాల్ అన్నాం. సో n is equal to 2 అన్నప్పుడు p ఆర్బిటాల్ అన్నాం. ఓకే, సో p కి L వాల్యూ వచ్చేసి 1 కాబట్టి L is equal to 1 వస్తుంది, ML is equal to -1, 0 plus 1 వస్తుంది. ఓకే, రైట్. Yes, Gokul, I know, very good. Try to answer it. Answers type చేయి Gokul, తెలిస్తే. Question number, answer number it. Okay. When strontium chloride is kept inside the non-luminous flame, the color of the flame. So strontium chloride ni non-luminous flame లో పెట్టినప్పుడు ఏ కలర్ ఫ్లేమ్ వస్తుంది? ఓకే, క్రిమ్సన్ రెడ్, గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్.
strontium chloride. Raghava, educate p orbital electronic configuration. Sir, p orbital యొక్క electronic configuration కాదు, L value అంటున్నాం ఇక్కడ. S కి L value 0, L కి 1 వస్తుంది, D కి 2 వస్తుంది, F కి 3 వస్తుంది. కాబట్టి అక్కడ n is equal to 2 అన్నప్పుడు L వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? P కి 1 కాబట్టి 1 తీసుకుంటాం. అప్పుడు ml -1 0 +1 వస్తుంది. సపరేట్ గా p ఆర్బిటాల్ కి కాన్ఫిగరేషన్ ఉండదు. ఏదైనా ఎలిమెంట్ కి ఆర్బిటాల్ సబ్షెల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ అవుతాయి. 1s ఆర్బిటాల్, 2s ఆర్బిటాల్, 3s ఆర్బిటాల్ అలాగా. ఓకే, రైట్. So when strontium chloride is kept inside the non-luminous flame, the color of the flame is crimson red, green, yellow, orange. So it's crimson red. Option A correct ma. So strontium chloride వచ్చేసి crimson red వస్తుంది, cupric chloride వచ్చేసి green color వస్తుంది. Okay, right. Thanks sir. Welcome sir. Next, the color that has highest wavelength and least wavelength in visible spectrum. So highest wavelength మరియు lowest wavelength ఉండేటటువంటివి visible spectrum లో ఏ ఉన్నాయి కింద వాటిలో? రెడ్ గ్రీన్, బ్లూ గ్రీన్, రెడ్ వైలెట్, గ్రీన్ వైలెట్. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిలో హైయెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఉండేది, లీస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఉండేది రెండిట్లోనూ ఏది? highest wavelength and least wavelength ma 23rd one. So Amrita, Arjun, Rihan, Arsha, Reddy Bhavana, Kanchana. Right, very good. Highest wavelength and least wavelength in visible spectrum respectively. Red greena, blue greena, red violetta, green violetta. Yes, it's same. Red ki highest wavelength ఉంటుంది, violet ki least wavelength ఉంటుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ C అనేది కరెక్ట్. నెక్స్ట్, number of electrons in Cl minus. Number of electrons in Cl minus అంటే Cl minus లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? Number of electrons in Cl minus 17, 18, 19, 20. Number of electrons in Cl minus. Number of electron in Cl minus. So Cl minus అన్నప్పుడు ఎన్ని ఉంటాయి? 17 ఉంటాయా, 19 ఉంటాయా, 18 ఉంటాయా, 20 ఉంటాయా? ఓకే, 24th one. సో ఇట్స్ ఆప్షన్ సి ఈస్ కరెక్ట్ మా. ఎందుకంటే Cl అన్నప్పుడు 17 ఉంటాయి, Cl మైనస్ మైనస్ ఎప్పుడవుతుంది? ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని గెయిన్ చేసుకున్నప్పుడు. కాబట్టి అప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది, అప్పుడు 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ Cl మైనస్ వచ్చేసి 18 అనమాట. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ పాసిబుల్? అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిలో ఏవేవి పాసిబుల్ అవుతాయి? ఏ 2s, b 1p, c 3f, d 2p. So 2s, 1p, 3f, 2p. Which of the following orbitals are possible? ఇందులో పాసిబుల్ అయ్యేటటువంటి ఆర్బిటాల్స్ ఏవి? ఆప్షన్ ఏ, బి అండ్ సి. అంటే బి ఏముంది? 1p ఉంది,
సి ఏముంది 3f ఉంది. ఇవి రెండు ఏర్పడతాయా? ఆప్షన్ బి ఏ అండ్ డి. ఏ ఏముంది 2s, డి ఏముంది 2p. ఈ రెండు ఫామ్ అవుతాయా? ఓన్లీ బి, సి ఆప్షన్ అంటే 1p మాత్రమే ఏర్పడుతుందా? ఓన్లీ డి 2p మాత్రమే ఏర్పడుతుందా? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ పాసిబుల్? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిలో ఏ ఆర్బిటాల్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి? Which of the following orbitals are possible? Option A, B and C. Option B, A and D. Option C, B only. Option D, D only. Option B ma only A and D. అంటే A 2s, D 2p. 1p 1 లో ఓన్లీ s మాత్రమే ఉంటుంది, p d ఉండదు. అలాగే 3 లో s p d మాత్రమే ఉంటాయి. 3s 3p 3d మాత్రమే ఉంటాయి. కాబట్టి అవి రెండు ఫామ్ కావు. ఇంకా ఫామ్ అయ్యేటటువంటివి ఏవి? 2s ఉంటుంది, 2p ఉంటుంది. ఓకే, సో బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. 2s మరియు 2p మాత్రమే. రైట్. నెక్స్ట్, if L is equal to 1 for an atom, then the number of orbitals in its subshell. L 1 అయినప్పుడు ఆ ఆటంలో ఆ సబ్షెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి? 1 ఉంటుందా, 5 ఉంటాయా, 3 ఉంటాయా, 7 ఉంటాయా? సో L 1 అయినప్పుడు ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి సబ్షెల్లో? ఆప్షన్ ఏ 1, ఆప్షన్ బి 5, ఆప్షన్ సి 3, ఆప్షన్ డి 7. Last 4 questions, Salim Khan. 30 questions I told. Okay, last 4 questions. Only 4 more after this. I think it's time for you to watch movie for all of you. So please, you can wait for 5 more questions apart from this. So total 30, this is 26th. So if L is equal to 1 for an atom, then the number of orbitals in its subshell 1, 5, 3, 7. So it's 3. Option C is correct. So 1 అంటే P. P లో 3 ఉంటాయి, px, py, pz. ఓకే, 0 అంటే s 1 ఉంటుంది, 1 అంటే p 3 ఉంటాయి, 2 అంటే d 5 ఉంటాయి, 3 అంటే f 7 ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. 27th question. Splitting of spectral lines in an electric field is known as. సో స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో స్ప్లిట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? ఆప్షన్ ఏ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్, ఆప్షన్ బి జీమన్ ఎఫెక్ట్, ఆప్షన్ సి అటామిక్ స్పెక్ట్రా, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. 27th one ఏమంటాం? స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ spectral lines in an electric field. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ స్ప్లిట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాము? స్టార్క్ ఎఫెక్ట్, జీమన్ ఎఫెక్ట్, అటామిక్ స్పెక్ట్రా, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో ఇట్స్ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్. ఆప్షన్ ఏ మా. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ స్ప్లిట్ అయితే దాన్ని స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. నెక్స్ట్, నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎ షెల్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు. ఒక షెల్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? అర్జున్ కుమార్ ఈజ్. వాట్ అర్జున్? ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ యూ. సో నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎ షెల్ 28th one ma. n plus l 2l plus 1 2n square n minus 1. ఒక షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అనేటటువంటి దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఇది 9th class లో కూడా వచ్చింటుంది. సో దట్స్ n plus l 2l plus 1
2n square n minus 1. Number of electrons in a shell n plus L, 2L plus 1, 2n square n minus 1. Yes, 38. Uday, it's 28 only, Uday. Yes, it's Seema. Correct answer. 2n స్క్వేర్ నైన్త్ క్లాస్ లో కూడా వచ్చింది. 2n స్క్వేర్ అనేటటువంటి దాన్ని బట్టి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటటువంటి ఒక షెల్ లో మాక్సిమం ఉంటాయి అని. సో n1 అనుకోండి ఫస్ట్ షెల్, అప్పుడు 2. n2 అనుకోండి సెకండ్ షెల్, అప్పుడు 8. 3 అంటే m 18, 4 అంటే n 32. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Bohr's model explains all the spectra observed in the case of dash atom. సో ఏ ఆటంలో లైన్ స్పెక్ట్రా గురించి చెప్పింది, ఏ ఆటంకి సంబంధించినంత వరకు? అది ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, హీలియం, హైడ్రోజన్. Bohr's model explains all the line spectra observed in the case of which atom? ఏ ఆటంకి సంబంధించినంత వరకు బోర్స్ మోడలు లైన్ స్పెక్ట్రాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది? ఆక్సిజన్ ఆటమా, నైట్రోజనా, హీలియమా, హైడ్రోజనా? 29th వన్. సో ఇది కాక ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది, లాస్ట్ క్వశ్చన్. దెన్ యూ కెన్ వాచ్ యువర్ మూవీస్ వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్. Bohr's model explains all the line spectra observed in the case of dash atom. ఏ ఆటంకి బోర్స్ మోడల్ లైన్ స్పెక్ట్రా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది? ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, హీలియం ఆర్ హైడ్రోజన్? ఎస్, ఇట్స్ రైట్, హైడ్రోజన్. వెరీ గుడ్. సో హైడ్రోజన్ కి సంబంధించినంత వరకు బోర్స్ మోడల్ లైన్ స్పెక్ట్రా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. బట్ దిస్ మోడల్ ఫెయిల్డ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ లైన్ స్పెక్ట్రా అదర్ దాన్ atoms having one electron, more than one electron. Next, last question. Who proposed quantum theory? లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనేసరికి అందరూ తగ్గిపోతున్నారు. 22, 23 ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 16కి వచ్చేసారు. Who proposed quantum theory? Option A, Niels Bohr. Option B, Max Planck. Option C, Erwin Schrödinger. Option D, Rutherford. Who proposed quantum theory? క్వాంటమ్ థియరీని ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు? నీల్స్ బోర్, మ్యాక్స్ ప్లాంక్, ఎర్విన్ స్క్రోడింగర్, రూదర్ఫర్డ్. క్వాంటమ్ థియరీని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ వన్ ఫ్రమ్ ఫర్ ద 30th one. ఎస్, భరత్, అమృత, రెడ్డి భావన, సుష్మిత, హర్ష, గీతిక, రీహాన్, లిఖిత, కల్పన, స్నేహలత, తఫీమ్, ఉదయ్, మోనికా, బూన్, జయవర్ధన్. నౌ యూ కేమ్, వెరీ గుడ్. ఆయిషా, జీవని, నిహారిక, రజాక్, అర్జున్, కాంచన, గగన, గోకుల్. ఓన్లీ 19 టైప్ చేసావు, ఆప్షన్ ఏం పెట్టలేదు. గోకుల్, Yogeshwar, Kumar Raja. So now it's time to reveal the answer. It's Max Planck. So be correct, ma. So this, I hope you just maximum scored maximum questions. So just submit your score in the comment section, and also in our group also how many points you got.
Okay, and team leaders, especially you just note it down. Okay, right. Jayvardhan, it is correct, ma. So thank you for participating in the quiz. All of you take care. Bye. Happy Sunday evening. Bye to all.